The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amachama alungi bamikwana batukereddeko ku mpewo zaffe za the Alternative Digital kamanya Farida Bikobere mbaniriza olwaliro ngenda kubawa the Global Might Updates ate paka wali sawa ngemu ne dakiika 2 ndyoke negatibweko Mumbejja Lilian Luwedde n'omugenyi waffe ndooza n'aba atuuse naye ate atwegatteko mu studio twogereko ku nsonga ezimu ezinaaba ate zitambudde mu nsi yaffe Uganda ne wabweru okutwaliza wamu mbalamusiza nnyongera okubajjukiza nti we are live on Facebook page the Alternative Uganda oba Digital TV. One of the pages ogendayo notulikinga to following ate mukwano tewerabira okunyiga notification button baja kubanga ate bakuwa notification oba bakuweereza obubaka nti munaye bali live oleme kubeera nga ate osubwa embozi zaffe ezimu ziba za kuyiga okusingira ddala. So nja kukubiriza nnyo okutulikinga ate n'okutufollowinga ku Facebook osobola tufollowinga ku the Alternative Uganda oba
oba ku Digitalk TV wona oba otusanze nkusaba busabi tu following ate bosanga live video mukwano beera wowulirize ate o commenting o sharing ideas zo wansawo mu comment section nja kubanga ate tubiyita muko musawo eyokubiri tulyoke tusome endowooza zammwe omugenyi wafana batuddemu olwaleero aja kubanga ate abaddamu naye mbajjukiza ate ne ku YouTube gye tuli banayituge tubasaba n'obwewombeefu mugendeyo mutufollowing musubscribing muyite bannamwe basubscribing tukulire wamu tekikujjaako kutu following ku Facebook ate n'okusubscribing ku YouTube bw'oba oli mukulaba olaba you subscribe ate nonyiga ka like not liking mukwano naddala ku YouTube nenja kwebaza nnyo mwenna abatulikinze thank you so much we appreciate naye era nja kubakubiriza muyite n'abalala basubscribing liking because what we give you is informative and educational naye olunaku lwakusatu olwaleero tuba twetunda kyovulaba nekedde mu ka t-shirt ka Digitalk wewe nayina business yo olina birthday olina mukolo gwo is it a graduation kwanjula ate oba mbaga wedding oyagala tukwatire omukolo gwo oyagala kugo streaming live byonna mukwano tubikola gwe ayina baby shower byonna kubatiza kwa mwana kyonna omukolo gwoyina mukwano osobola otukubirako tunonyako mu inbox ya The Alternative Uganda ate mukwano ne tujja tetuseera nnyo bbeeyi yaffe ensaamusaamu twogerezeganya tuli bantu ba wansi nnyo so osobola tuleetera business yo olunaku luno olwokusatu tuba twetunda so bamikwana abaliko osobola tuleetera business zammwe ate ne tubakolera obulungi bwennyini obutagambika naawe ayagala okurecording oyagala kukwatira videos naawe olina content wo nga tolina kukwatira our studios are here osobola okujja ate ne tubeera nga tukkanya n'okukozesa studios zaffe n'okwata content wo mu bulungi nga ate kabeeyi kabadde kasaamusaamu naye nga ate n'ekifaananyi kyo kivuddeyo bulungi nga nekifo wokwatidde vidiyo yo munaye ate kikuweesa ekitiibwa ku ssaawa 7 ku dakiika 8 ezakayita ku ssaawa emu kanyingire mu mawulire ate agabaddewo mu kiro gy'otaabadde nze gye nabadde ntambulira ate ndabe nga nkutegeezaako kimu bibiri ku bye nafunye olunaku lw'eggulo omukulu yabadde Lieutenant General Muhoozi ate munnange yakuziddwa n'afuuka full general kati nno munnaye ekifo kya bwa general kyekisemberayo ddala ku waneeno mu Uganda mu ntiko kyekikulu ennyo kyekyowaggulu era yayingidde ndowooza yakoze batufunye kati bajeno ndowooza bagenda kubeera 8 asooka ye Yoweri Kaguta Museveni tulina General Katumba wamala the full generals kati ate olunaku lw'eggulo omukulu Muhoozi naye bamugaseeko kuba full general ne bamudroping okuba commander land forces ate naye n'asigaza ekifo kye ekya advisor ekya presidential advisor ndowooza munnange ate yoga ffe tukuyozaayoza okuba nti yatusuubiza akapate ak'okujjaguzaamu okubeera nga bamukozizza ate okufuuka full general tujja kalindirira munnaffe yoga naye nga ndowooza mabega kaawo ndowooza nnaku nga 2 yakola ka tweet akagamba ayinza okuwamba Kenya amajege gasobola okuba Kenya mu weeks 2 baba bamaze okukola ki okubanga ate bagiwamba ndowooza ekyavuddeko munnange taata we n'amukuza ng'alabira ddala omwana we waali atuuse naye tukuyozaayoza ssebo mukama waffe yoga okutuuka ku eri eddaala si kyangu nnyo abantu babadde mu magye ne baretiringa nga eri eddaala munaye tebannalifuna ssebo yoga congratulations naye nga nkyatambuliddeko mba general olunaku lw'eggulo twavuddeyo ne tulaba stories ziyitaayita general omu ali retired eri Kayanja ali mu nkeyana z'ettaka n'abannakyalo b'e Bulindo wali mu Kyera municipality bali mu nkeyana omukulu n'agamba okusinziira ku sale agreement agamba ettaka yaligula obuwumbi billions 111 billions 111 kuliko none ettaka lyagamba nti yaligula kuliko ebyalo 54
it comprises of 54 villages, mulimu chachi, mulimu n'essomero, kuteeberezebwa okubeerako abantu abasukka mu 1,400 ku ttaka eryo omukulu lyagamba nti yagula. Ettaka lino liriko 559 acres. Omukulu ono agamba yaligula era ssente yazisasula ne ziggwayo. Ekyo no kitegeeza nti buli eka yagigula emiliyoni 2. Buli eka y'ettaka aba yagigula emiliyoni 2 era yavuddeyo natandika okuleeta ebintu bye ng'omuntu eyaguze natandikwa banakyalo ne bagamba tekisoboka ettaka babaddeko okumala ebbanga. Omukulu meya w'ekifo kino omukulu Julius Butebi yavuddeyo n'agamba nti ettaka liriko abantu bangi nnyo era tebategeezeddwako nga balitunda naye bagenza okulaba ng'omukulu retired general Eli Kayanja ng'aleeta tractor atandika okusenda atandika okukola emirimu gye because yagula era okusinziira ku ndagaano eyakolebwa wakati we n'omukulu eyamuguza eraga nti Jeffers MB wagumbulizi ye yaguza agamba ettaka eryo it is unested era lyamuweebwako obuyinza okuba nga atunda era omukulu retired general akakasa kusinziira ku agreement ejjalaga nti ettaka lino yaligula essente ne ziggwayo tabanjibwa ate era yaligula mu butuufu. Katulindire tulabe story nenegweraga abantu b'okukyala abasooka mu 1,400 baddawa abaana ab'amasomero abadde basomera mu masomero agaliwo bo balagawa. So byonna tujja kubanga ate tubifollowinga tujja kubanga tukutuusaako story yonna mu bujjuvu nga bwegenda mu maaso. Ba MPs abamu olunaku lw'eggulo bavuddeyo ne bategeeza nti tebayina ssente zigenda ate ku following parish model. Ebyokugamba nti aba MPs bagende balabe parish model etuuseewa bavuddeyo ne bategeeza nti zo essente tebaziina ezidda mu byalo okubanga ate bafollowinga parish model. Naye tujja kujjukirako nti ba MPs bano baweebwa monthly facilitation okubanga baddayo mu constituencies zaabwe okulaba abantu be bakiikirira bayina nsonga ki beki ebibaluma wawe batakoze bulungi. Facilitation yene eweebwa buli MP okuddayo mu constituency yo okulaba ate abantu bo batuuseewa bali kuki projects zolina okukola biki bye bayina bye beetaaga okulaba nti ate oba frontingira. Naye nno bavuddeyo nga tebaswadde ne bategeeza ensi nti bo tebayina ssente. Kati weebuuze facilitation yo yakomawa? Facilitation tebakyamubawa? So bakama baffe abatukiikirira mu parliament ebiseera ebisinga bannaaye tukozesengako obusente muleme kwagala ate kuba nti ate mulya mwekka. Ka facilitation kaba kaze temulinda ate ssente endala kyebabadde bagezaako okwogera nti ziri facilitation zikola mulimu mulala si kugenda kulaba parish model etuuseewa. So nga mu bufunze bagamba beetaaga ssente ezigenda okulambula ate parish model but baani be benefits etuuseewa abantu bagikozeseza mu butuufu. So bakama baffe abali mu kutukiikirira that is not fair naddala kuffe erifu omuntu wa wansi ku economy eno etali mu kufavoringa muntu yenna. Naye era mbiro kantambuleko ngendeko Busia abantu basatu bakoseddwa oluvannyuma lw'abapoliisi okubakubamu amasasi nga bagoba omuntu omu eyakoze minor traffic offense. Naye mu busungu obw'ekitalo ndowooza abantu ennaku zino beetaagamu oba refresher courses bavuddeyo mu katawuni akamu ka trading center ka Bukorobi ne bakuba mu bantu amasasi era abantu basatu balumiziddwa era bali mu ddwaliro eri Amasafu Hospital e Busia nga ebiwundu bye bafunye byavudde omu esasi lyamukubye okugulu abalala ate ne bavaawo n'ebiwundu mu bitundu ebyenjawulo. Naye nga omukulu DC w'ekifo ekyo omukulu Michael Kibwika yavuddeyo n'agamba nti ate he has instructed omukulu mu poliisi okubanga ate yakwata abasirikale bano abavuddeyo ne bakuba mu bantu amasasi ate ne bakomekereza nga bakosezza abantu abamu. N'agamba nti that was not a good decision era beetaaga okukangavula. Era n'ategeeza nti era abo abasirikale abagenda nga bakola ebikolwa ebyo
bateyitinga ekifaananyi kya Uganda Police ne gavumenti okutwaliza wamu. So yavuddeyo n'alagira akulira poliisi y'e Busia n'agamba abasirikale abo bakwatibwe era bavunaanibwe olw'okuba nga ate balagajalidde ku mulimu gwabwe ne bakola ate kye baabadde tebalina kukola. Mpola mpola ngenda kutambula ate ngendeko mu association emu eya Women Parliamentary Association eya WOPA. Ababaka mu kibiina ekyo bavuddeyo ne bategeeza Parliament nti ababaka mu kibiina ekyo bavuddeyo ne bategeeza Parliament okubanga bareviewinga National Sexuality Education framework okubanga ate favoringa omwana omuwala ali mu ssomero n'atali mu ssomero. Kinajjukirwa nti eno framework yajja mu nkola mu 2017 ng'era yo efa ku mwana ali mu formal structure of education ng'oli mu ssomero oli mu institution naye ng'ate bw'oba toli mu any of those sections ate batekukwatako. Ababaka bano omukulu waakulira ekibiina kino omukyala Sarah Opendi yavuddeyo n'ategeeza nti okubanga ate tukendezaako teenage pregnancies ne gender based violence framework ene erina okubeera nga esitwekingamuko negenda outside school nebeera nga ate egenda ne ku baana abatali mu masomero okusinziira nti COVID yaleetera abaana bangi okuva mu ssomero. N'ategeeza nti abaana bano nabo beetaaga ate okusomesebwa batya bwe balina okwewala endwadde ezimu, batya bwe balina okwekuuma obutabeera nti ate bazaalazaala nnyo n'okuba ate nga babasikiringa okusobola okuba nga ate beezaawo mu bulamu bw'ensi eno nga tebalina nnyo kudipendingira ku muntu yenna. So munnange ebyo ebyabaddeeyo mu mbiro ngenze eddokolo abakulu b'eddokolo mu district y'eddokolo ne Albertong bareceiving ate relief food okuva ku office ya Prime Minister. Babawadde emmere mu bufunze, babawadde akawunga n'ebijanjaalo. Bafunye tons 22 ez'akawunga per district, 20 tons of posho and 10 tons of beans. Tons 2 ez'akawunga n'ate tons 10 ez'ebijanjaalo. Kinajjukirwa nti munnange enjala wano Kampala togiwulira nnyo naye abantu beeyo enjala ebali bubi okusinziira ate ku drought eyali okusinziira ku kaseera k'omusana. Season zaakyuka, so omusana gwali mungi nnyo, season zine zikyuka ate ne batasobola kusiga ne bye baasiga ne batakungulwa, so ne batakungulamu, so enjala gye bayitaanya muwadde akatebe ne bayingirira. So olunaku lw'eggulo Office of the Prime Minister yavuddeyo n'ebawa ku mmere era omukulu eyawaddeyo emmere eyo n'ategeeza nti ate mu emmere eno abakulu balina osooka otunuulira nnyo abakyala ba widow abafiirwako abantu abali mu kulivinga with HIV and people with disabilities be balina osookerako okuba nti bagabira emmere eno olwo abantu abalala bonna balyoke bafune naye ng'ate bano bebasoosezza oba bebasoosowazizza. Omukyalo omu oba abazadde abamu mu district ya Park, abazadde 2 mu district ya Park police yabakote era kati saawa eno wetwogererwa bali mu kukuumirwa ku police because of child abuse. Twali wano nga twogera ku child abuse ng'omukulu omu agamba tosobola kwawula kukangavula mwana ate n'okubeera ng'omupanishinga. Naye poliisi emu yavuddeyo nekwata abazadde 2 olw'okuba nti baayokeza omwana waabwe. Ensonga nno lwaki baayokeza omwana ono lwakuba nti ate omwana yalidde enva ze babadde baterekedde taata ez'ekyennyanja. Kati nno taata we yakomyewo maama step mother ow'omwana n'amutegeeza nti owaayo enva ze omwana yaziridde, weewaawo ne bakwata omwana ne bamusiba emiguwa ne bamukumako omuliro. Fortunately omwana teyafudde era saawa eno ali mu ddwaliro. Kigambibwa nti bajja kumufunira safe place ow'okubeera ng'ate bakadde be bwe bagenda mu maaso n'okuba ng'ate bawere nemba n'emisango egya child abuse. Nno otegeerera nti economy etabuse, olaba omuzadde w'omwana akwata omwana n'amwokya olw'okuba ng'alidde ekifu ky'ekyennyanja kye baterekedde taata, ng'omanya nti ate munnange embeera tewoomya nakabululu. Naye mpola mpola ngendako
mu ggwanga lya Somalia. Abakulu bavuddeyo ne bategeeza nti omukulu abadde akulira top leader wa Al-Shabaab yatiddwa mu strike eyabaddewo ku lunaku lwa Sunday. Omukulu oyo bagamba nti yafudde ne banne abalala 27 ababadde nga baleeta obutabanguko mu Somalia. So bavuddeyo ne bategeeza olunaku lwa Monday ku their online platforms nti omukulu oyo kati kabafuneko obuweerero yatiddwa. Eno omukulu oyo omutwe gwe babadde baguteekako $3 million ng'aguleeta nga mulabako obulabi miliyoni 3 eza dola, naye zabadde tezinnaweebwayo ate munaye n'afiira mu kulumbaganibwa okwakoleddwa ku Sunday yabadde gye twakubye ndowooza 2 days back. Kati mpola mpola naatera okumaliriza akadde kantwala kati ndigwe eddakiika 24 akayita ku ssaawa emu. Njagala kubanga ate ntambula nga ngendako mu nsi ya Burkina Faso. Omukulu gwe bajje mu ntebe nga teyeyagalidde kigambibwa mbuno ya negotiatinga nono ate Captain Ibrahim eyazze mu ntebe muno ya negotiatinga namugamba sebo tata nsaba totta nja kuwa entebe yonze kasitondekera obulamu era kasitaate okkiriziganya n'ebyo bye nali ne committinzeeko ne kitongole kya ECOWAS nja kubanga ate sekoyinaako buzibu mbwera ne bakkiriziganya naye omukulu ono yadduse mu nsi eno kati era ali wali ku naiba mu Togo gye yagenza ate okubanga afuna obubodamu yabadde talishuwa ku bulamu bwe so yadduse n'agenda mu ggwanga lya Togo kati ssaawa eno we yeekukumye gyafunye obubodamu nno ekyo nno kiraga nti bannaiba bo tolina kubayisa bubi kati ate gwe bwokeera ku makya notandika kubathreateninga ate munange mmwe mu weeks 2 sobola okubanga atemba capturinze ate kino ne kiri nona tekijja kuyisa bulungi naddala ng'oyagala ofunawo obubudamu ng'ate amala okubathreateninga nno omwaka oguwedde mu mwezi gwa September omukulu Domboya Mamadi owa eggwanga lya Guinea yavaayo n'akapturinga power najjako President Alpha Conde kati nno okuva September 2021 okutuusa wano wetuli eggwanga lya Guinea munnayo omukulu oyo yalikulira it was a coup yajja omukulu Alpha Conde mu buyenza mpo yavuddeyo n'abategeeza nti agenda kubanga afuga okumala ebbanga lya myaka 3 olyoke nno obuyinza budde mu civilian rule. Kino nno tekyanyumidde abakulu ba opposition ne bavayo ne beekalakasa ne bagamba ekyo tekiri feya kityoboola eddembe ly'obuntu ate era kiraga authoritarian rule omukulu ono gyakozesezza. Bavuddeyo ne bawandiika ekigambo nga ekiwandiiko kyabwe nga bawakanya omukulu ono ate byayogedde ate n'okusalawo kwe yakoze ne bagamba tebagenda kigenderako basaba akalulu kategekebwe abantu balonde omuntu alina okubafuga kati nno munnange updates zange zikomye wano olunaku lwa leero njagala okubanga mbeebaza abaliko era nga njagala okubategeeza nti mubeereko ngenda kuba nkomawo n'omumbejja Lilian Luwedde ng'ate tukubya mwana ebirowoozo ne guest waffe gwe tunaaba tuzze naye olunaku lwa leero. Very good morning okyalaba the mighty drive mpumulamu katono tukomawo tovaako. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such,
Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. It is your responsibility. Omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digital. Mukwano gwange gwaliye. Topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macha baga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yonna gy'ondiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digital ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. A very good morning, viewers. Thank you so much for keeping it the Alternative Digital. Lunaku lwakusatu enaku z'omwezi tubala 5 tuli mu mwezi ogw'amukulu kusaba bitongotongo ba October 2022 omwaka tunatera okubanga ate tuguwunzika naye nga mbanirizaako mwenda abatwegaseko olwaleero akakuba kakedde okubanga katonya kansuubire nti munnange ebikunta wabitadde dda wabbali okugenda okulaba ng'onoonya ate ekigulira amagala eddiba munnange olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo. Tulina omwami Odaka Asuman tugenda kuba twogera ku nsonga za need enono yafuukidde ddala political party. So tugenda kuba tuwulira okuva gyali biki ebigenda mu maaso lwaki ate bagifudde political party was their need n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okuba nga twogerako olunaku luno olwaleero. So gwe alina kyoteesa kyowabula nkutegeeza nti tuli butereevu ku the Alternative Uganda Facebook page mu comment section ate woba oteeka endowooza yo mukyala Farida ajja kubanga agisoma tujja kubanga ate tukuddamu bulungi nnyo n'omugenyi waffe ajja kubanga akuddamu olunaku luno olwaleero ne ku mikutu emirala kwe tuli nnyo ku YouTube channel yaffe eri the Alternative Uganda egenda munango subscribing ate ku YouTube channel yaffe tugoberere ku Twitter n'emikutu emirala egy'enjawulo. Olunaku olwaleero ndina omumbejja Farida Bikobere tugenda kubanga ate tutudde mu nkato okutuukira ddala ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero. So tugenda kuba tukozesa ennimi bbiri, tugenda kuba tukozesa Oluzungu awamu n'Oluganda olutonotono munnange okusobola okulaba nga buli omu ate ategeera need ebigikwatako ebyenjawulo nabipya ki ate bye baleese bwe kituuka mu muzannyo guno ogw'ebyobufuzi. Tugenda kubanga tudiscussing ensonga zino naye tuulakkalira owuliriza ate okuva ew'omugenyi waffe olunaku luno olwaleero. Ne mukyala Farida kasooka atulamuseeko atuwe ne quote of the day ate tutambulira bwe tutyo mpola mpola. Mukyala Farida Wanjinya, good morning. Good morning. Ontutte ku mpewo nga nina akasekondo zanga beebuuza ono aseka ki?
naye ebibeera eno ebana bimanya ebyo ebitayita genda ku mpewo biba bingi ate bye bisinga nnyuma naye nga mbalamusizaako a very good morning to my overseas viewers namwe abali mu Uganda abanyumirwa akalimi k'oluzungu. Good morning, how are you? It is a cold morning, so we urge you to take a cup of tea with you in your car, to your office, to keep yourself warm. Okubanga ate weewala allergies over sinuses because it is a cold morning, cold weather, ate favoring a nyofe abayina allergies. So it is very important okubanga ate mukwano weekumanga ate obuguma okusobola okubanga okwasaganya emirimu gyo bulungi. Olunaku lwa leero we are going to talk everything about need munange ya lwaki basazewo ofuuka political party, or do they think bali bagenda kubanga bye bafronting biri so different from the other political parties? Why didn't they just join the political parties eziriwo? Do we need as many political parties in Uganda as they are right now? So mukwano gwe aina idea yo yona wansi mu comment section ku Facebook genda yo typing tugenda kubanga ate tugisoma omukulu Odaka Asuman. He is now the SG General Secretary kiteebwa kinene ekyo. So munnange aja kubanga atanye ensonga bulungi nnyo. So our quote of the day is keep your head high, keep your chin up, and most importantly keep smiling because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. Keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. Dano kunyiga bamikwano nadala. By the way, confidence awano wejiramu nti munnange tambula mu bantu ng'obalaga nti woli. Let people know you are there. Presence ye making a noise. Temutambula. Wali have you ever met someone kukubo ngolabira ddala bambi teyeke ngaye awotose muli ngana olaba nesoba mikwano buli wobanga ofuluma ebizibu byo bigalire mu nyumba. Go out there and face the world as if you do not have any problems and always stand on your word. Get that confidence that you need. You are going to achieve as many things as possible in this world, and most importantly don't forget to smile because a smile will make you get things that you were not going to get because people will think ono muntu mulungi nyamanya abantu bagala kozesa abantu balina bizibu. So when you keep smiling people will think you do not have any problems and people always want to associate with people who are free, have a spirit ya engeri free because what you give is what you get. A very good morning Liliane twaniriza omugenyi waffe mutongole. We are two ladies and we have a very special guest and it is the second time we are hosting him. Nga tuli bawala babiri we yes nga tuli bawala babiri ebiseera bisinga tubadde tubeera ne Edgar. This time we are with Lily and I hope the show is going to be that beautiful. Indeed. It's going to be. A very good morning, Mr. Asuman. Good morning, the two ladies. And good morning, our viewers. I want to continue thanking you, the team here, for doing a very, very serious job. Okay. This job of always giving in your time to educate us, and also we share views with our people. We educate each other, but also learn from each other. It is really a fundamental role you're playing in the advancement. And I tell you, the only assurance I will give you is that history is recording. Indeed. Amen. Thank you so much for joining us today. I think we're going to be using two languages, English and Luganda, to cater for all if audiences. You want more, I can still. Catering for both audiences. Yeah. Because the other one, maybe you should greet our viewers in the other language that you came in speaking. Yeah. But you know, being Ugandan, I speak about 16 Ugandan languages. Wow. 16. But also about 3 international, about 4 international languages. My international language is English. Yes, I knew, I knew. So I speak. But batubuulize ko mubatulaba mu lulimi lweka. Muzine za Uganda nga okay. Yes, because my language, I am a Japadola. And you know, Japadolas are the cousins of Acholi.
We are cousins of Acholi, we are cousins of Alur, we are cousins. Langese, Langese are nephews of our nephews. They only speak our language, although they are not the same ethnicity. We are cousins of Luos of Kenya, the Railas. So, nabo betulina. Wei amoti ye jo padola kod Uganda jema juwinjo wani. Which ye unedi. Kana museko abana Uganda bona abatuliriza abasoga abali eyo biri Farida bamulese ndaho ola musaho abantu bose abatulira abo bembusiya tugende kubirala kati batulese bano munange muna Uganda oyogera nimi meka ziri biri Luganda n'Oluzungu. You see, when you're in a mission, these things we enter in them deliberately. Yeah. Because like Mandela said, if you speak to a person in another language, you speak to his mind. You speak in his or her language, you speak to his heart. Yeah, true. That's we, as leaders, we must reach a point where we are speaking to people's emotion. For a long time, the people in this country have refused or have failed to do what we call national integration or building this country into a nation. Yeah. This country was formed up or negotiated between 15 nations. To date, that's why the failure of the leaders to have this country transform into a nation, that's why you still say, you will still hear Buganda issues, Ankole issues, Ebiafe, and so on. Because we have failed to have this country into one nation where we don't talk about anything else but Uganda. But will that be possible? Yes. How is that possible? Tanzania was once in the same issue, the problem. Mwalimu Nyerere took a deliberate effort. Language, culture, but also sense of belonging. Once you have sense of belonging, and you don't see a big car or big something, then you say, ebyo byabali. You see? No byejamu. Yeah. Once you build a nation, you need to, building a nation, or a nation, yes. Not a country. Country is just a geographic expression. Building a nation takes deliberate effort of the leaders. And now me, Odaka Asuman, yes. There is no part of this country I will go to and somebody tells me, you are not part of us, because I am going to speak to you most likely in your language. And therefore, the issue of segregation, the issue of saying, you first you'll find somebody to interpret for you, which becomes the first step of you being an outsider, yes, is minimized. So I am not saying everybody should learn many languages, but I'm saying there are tenets, there are guidelines on how we can move into a nation. We can all speak one language, but when leaders take it upon themselves to build a nation, we need a nation. If we don't build this country into a nation, we are going to continue being in this ping pong, Baliba Nyankole, Baliba Ganda, Baliba Choli, Baliba Jakabdola. Yeah. And when the problem is, for example, for 20 years, Acholis were in war. Yeah. But for us in the central and south, we said the problem is for Acholi. They didn't know that the problem in Acholi, Uganda is like one body of a human being. When your leg is hurting, gets affected. Know that the whole body. The whole body, yes. Affected. We must think about that as a country. But achieving a one national language here in Uganda is something that is going to be really hard. No, it is possible. Leadership. But I think it's going to take time. No, it should have already done. The problem has been leadership. Everything else is leadership. Let me tell you, when these people who are ruling us came to town, there were very, very hard decisions they took that were very painful to Ugandans. But because of the goodwill, the trust they had at that time, the desperation they had at that time, they accepted. If these leaders had taken that step, I am telling you 40 years down the road, we would have achieved something.
Unfortunately, they did not take that. Maybe it wasn't part of the pressing points that I needed to work on by that No, time. it wasn't part of the point for them to consolidate or to fulfill their mission. Yeah, their mission is different So from if Uganda's mission. if it was part of, they would have done it. But since Yeah, it wasn't, but even though, you see, that's why you see, part of the objectives, because you evaluate somebody basing on their own the objectives you set. Yes. If you look at the 10-point program, for example, there is one that incites me, building a self-sustaining, integrated economy. You get it? So you realize that even when that was necessary, it was a pressing issue. In their view, they thought it doesn't build or sustain or consolidate what their mission is. They abandoned it. Lillian. Let's just go straight into need. We're going to come back on that discussion before we end the show today. Twagala tumanye what exactly is going on. Need gyekigenda maaso after kujifuula political party ejjudde. Yes, omwaka gweze gumu okuva ndoza lwali 28 omwezi ogw'omwenda 2021 twalaunchinga ekisinde kya need. Ekisinde ekyo kyali kino okukola ebintu nga 5. Kisookera ddala okuwa platform abantu twatuula ng'abantu ne tuevaluatinga elections nga bwe zaali. Yes. Ebirumira ne bibeera nga byali bingi. Kisookera ddala kyali nti conclusion yali nti si bonna abayitamu oba abaagwa tebaali nti tebaalina kyakuteeka ku mmeeza. Actually proportion esinga obungi yali nti actually abaasigalayo baalina ebirowoozo bingi. And therefore ne tugamba nti election yaffe nga bweri oba engeri gye tulondebwamu nga bwe kuli ebyokulonda byaffe biri nti kati omuntu wabeera nga abadde n'ebirowoozo bye nga bingi ne batamulonda oba ne batamulangirira, kubanga okulonda n'okulangirira kwa njawulo mu nsi eno. Ne batamulangirira byonna bye yali alowooza byonna tubisuula mu dustbin. No. Ffe tulowooza nti bw'otayitamu okay batakulangirira nga bw'okyogedde. Ebirowoozo bino bye wali oyina bikwate obiwe munno eyayitamu oba eyalangirirwa kale agenda abifronting ekyo ekirowoozo bw'olowooza naffe bwe tukola ki bwe mulowooza naye tewali framework ekikola ki ekiteeka mu nkola. Olaba mu political and legal framework ya Uganda. Woba okikola ng'omuntu n'okiwaayo oli alina eddembe okigaana kubanga bagamba bajja kulowooza mukolaganye. So ffe tulowooza nti nno kubirowoozo kubanga twatunula manifesto z'abantu bangi twawuliriza ebirowoozo byali bingi. Tugamba okay olw'okuba tewali framework ekwata ebirowoozo bino n'ebiteekayo ebisobola okubeera tufunire abantu bano platform nga yaabwe babeere nga bajja ne bakulekubi ebirowoozo ne betuteeka wamu ne tufuna we tukola ki tubiteeka kubanga nabyo biyamba eggwanga. Alternative views birina okukola ki okubeerawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri twatunula ebyokulonda ebyo byaleetawo byatulaga engeri ensi nga bwe yeeyawuddemu abantu baffe. Tugamba bannaye bwe tutabeerawo kye tukola tusobola okugenda mu nkola eyali e Rwanda. Mujjukira bulungi akalulu ako kaali wano bannaffe abatufuga ne bateekawo propaganda nti akana akalulu Abaganda versus others. Era ne bateekawo ne agents baabwe ne bakiteekawo abantu abalala babifiiramu.
ekyo ekiwundu ne wabeera nga gavumenti etufuga oba tewali muntu yenna eyali aleeta ebirowoozo tebanaye tukole buno obuzibu bwe tulina ng'eggwanga tubunogere eddagala ki buli omu n'akiginowaringa ffe ne tugamba ne tulowooza nti tuteekewo enkola kubanga obeera nga olina ekirowoozo ng'oyagala bakikole mu nsi eno kyekolere gwe kola kubanga niba onaayogera tewali ajja kuwuliriza naye kirungi nnyo oba okikoze abantu balabe engeri gye bukola ki kubanga kibi nnyo ffe tetwagala kubulaminga bantu lwaki temwakikola naye naffe tulinako ku busobozi obutonotono mu butono bwaffe tugezeeko tubagambe nti twabagamba ffe ne tugezaako okukola ki kikola so eyo netuleetera activity ey'okutambula mu ggwanga lyonna buli region netugendamu netutuula n'abantu baffe netunyumya ebirowoozo ebyava eyo byali bingi obulumi bwe twawulira mu bantu bwali bungi eggwanga lino netumanya ti eggwanga lino bano abatufuga oba tebegenderedde tuli mu kati abaganga ensi by the way it is real risk ensi esobola okwemenya ne Somalia gye musekerera eyo nga naye Somalia good thing of Somalia nti yo gwanga limu it's one tribe it's only clans fighting naye mwe ffe wano tuli different nations so wotutwala mu path Somalia gye yayitamu oba otukoze bubi nnyo oba otutese mu danger only waiting. It is a volcano only waiting an eruption. And I don't know, simanyi nga abantu bategeera realities gye tulimu. Olw'okuba tubeera mu Kampala, naye ffe abatambula tugenda mu gundi ez'enjawulo. Twakitegeera nti it is a danger. So abantu beetaaga okubeera nga tukola ki? Era ekyo bwe twamala okutambula, eyaleeta national conference. Ne tuleeta abantu okuva mu regions ez'enjawulo. Mujjukira omukyala eyava Ankole bwe yayogera mu national conference eyasooka yali okuva e Karamojja bwe yatunulira abantu abava mu Ankole n'abava mu Kigezi ekyali mu national conference n'agamba ffe batutta naye laba ebyenyi bano bonna laba banyira be babba ebintu byaffe kyali mu national conference e Serena ne tumanya nti ensi kati kankubuulire mutudde ku mmeeza emu naye oli agamba oli nti munyirira balabe kyali ku Serena nga tunu Owankole bwe yajja n'atandika okwogera n'akaabira mu kazindaala n'agamba bannaye bwe yannyonnyola ebintu bye omusajja yava West Nile Arua n'agamba twate tumanyi nti Abanyankole namwe mulina obuzibu bwe kubanga omukyala yayogera ebizibu bye baayitamu n'akaaba prosi ayebala awo twatandika okulaba nabali abaali bakyuzinze bano ne batandika okumanya nti okumbe nabano balina ebizibu twavaawo ng'abantu batandise okumanya nti problemu yaffe yemu buzibu bwaffe buli bumu kitegeeza tumanye ani abuleeta olaba kati batandise okukwatagana bafuna gundi ey'okukwatagana meeting of mind. So those are all things ekyatuteekezaawo nga need ng'ekisinde era ne tuteeka ekisinde ekyo ne tukikola era nga bubadde mulaba ne mutukyaza ne tunyonyola abantu ebintu ne bikolebwa nga birabika ne tufuna structures abantu baffe nga bapreachinga n'ebyenfuna ekyasembayo kyali kyanfuna nti ffe ng'ensi by the way tulina gundi nnyingi abantu gye balaba mu nsi yonna nga Uganda ye number 1 kankubule mu Eastern Central Africa abantu bayita gundi ono Congo nti yesinga ebugagga by'omutaka Eastern Central Africa tewali nsi erina gold mining emu bweti esinga gold mine eri wano ebukedde wano kubanga bulijjo buli lunaku mufulumyamu tani emu ya gold that's about $60 million kati gattako endala so naye ate nga abantu baawo be basingako obugagga bwokka basinga Bakaramojja be basinga obwavu n'eddwaliro tebuli mu x-ray so ffe
ideology yaffe ne tugamba economic empowerment kitegeeza paper empowerment zino bona bagaggawale bino biki and so on and so forth. Okola otya abantu ne babeera nga baganyulwa mu kintu kyabwe ekiriwo Katonda kyeyawa mu nsi yaabwe. By the way, ekintu ekyo olw'okuba twakyogerera nnyo kyekyavaamu lino etteeka erya mineral and natural resource law. It was our effort yaffe. Kyova olaba ne bateeka ensi erina okufunamu 70%, that's the country, the district efunemu 15%, sub-county ebintu byalimu efunemu 10%, negundi 5%. It was because of that. Effort ya need eriwo. Of course tetukanya na bintu bingi ebyateekebwamu naye nga principle tukanya nayo. Yes. Okay. Of course implementation is becoming difficult olw'okuba abantu bafaawo bamanyi ebintu byabwe byakuweta makona. Amateeka gakola ku lupapula naye wano basajja abo bamanyi namwe mubamanyi. So ebyo byonna ebyateekawo need. Bwali twagenda okutambula nga tutambula ng'ekisinde, tambula ng'ekisinde, naye ng'ekisinde olina limitations nyingi okukola ku bintu bino. Olina limitation nyingi, waliyo amateeka agakukugira okukola ky'olina okukola mu bintu mu framework ya objectives zaffe nga need. Etugamba nedda kubanga interest yaffe yasookera ddala teyali yakubeera kibiina, yali yakuleeta abantu tukubaganyize ebirowoozo. Naye otuuka ekiseera n'omanya nti waliwo bw'olina okugenda okukola ekintu naye waliwo ekikukugira. Ugamba okay anyingire ebyo ebikukugira ebyo ebyatuleetera tugamba nedda twagala kukolera bannayuganda bino naye nga bwe tuli mu outfit nga bwe tuli tetusobola kukola ki kubuukawo. Etusalawo okufuuka kibiina kya byobufuzi tukole ebintu ebyo wennyini nga bwe birina okukolebwa. Lwaki temwasazeewo okwegatta ku political party kuziriwo kale ne mulondako emu ne mugamba olwabino bye twagala nga bw'ogambye nti ono atayiseemu akwate ebirowoozo bye ayiseemu agenda abitebolinge. Lwaki nammwe temwagambye kale tulina ebirowoozo bino naye waliwo ebitukugira ate nga waliwo political parties already eziriwo tezirina nnyo bino ebitukugira ate bo tebibakosa. Lwaki temwajoyina omanyi political parties tezibeerawo nti ng'ennyumba bweti buli omu alina okugiyingira ne weekyusiza ekitanda nga bwe kiri oba kiri nga bwe kiri n'otuula nga bw'oyagala. It is not. Political parties are built on ideologies. So policies zammwe zirina okubeera nga biri central mu birowoozo, mu nkola ne mu ntambuza y'emirimu ya organization yeeyo. And therefore ni bw'obeera nga wali organization n'oleetamu ebirowoozo nga need ffe bwe twali weesanga nga aida ebirowoozo ebyo bisuuliddwa bbali tebyagaliddwa oba bijja kubeera nga bikosa abantu in terms of ideology ya foundation ya organization yeeyo. And therefore okubeera nga musigala peaceful, you better leave them bapasuinga egundi nga bweri naye muteekewo after all webeera nga byonna birungi meeting point eri wali nti bannayuganda. Naye temulowooza nti mulina be mwa droppings off kubanga bw'obeera association nze owa DP nja kujja nkwegatteko owa FDC agenda kujja owa NUP ajje naye kati bwe muvaayo ne mugamba kati olwaleero kati tuli political party kati owa FDC abadde atagala kuva mu FDC naye ng'ayagala endowooza zo oba omusudde. Anedda first of all bintu bibiri foundation y'ekirowooza nze njogera nali wa Jema naye nali ndina okubeera nga waliyo kye nali ndowooza tulina okukikola naye ideology ya Jema nga tekola ki tefiitinga mu and therefore policies and operational procedures oba owesanga nga weekontagana. So
naye nga olina okubeera clarity of mind. Obeera politician ng'oli leader olina okubeera ne clarity of mind. Clarity of mind guides in your decision making. Where do I want to stand? So owa DP owa NUP owa movement owaki bonna abaalo kubanga twatwala omwaka mulamba nga tunnyonnyola ebirowoozo bino nga tutambuza ebintu bino buli muntu waffe abitegeere. And therefore eyagaana okukitegeera kyali bintu bibiri, either yabeera nga ideology yetagigula oba attachment yeeri nene okusinga eya wano oba any other reason. Ate tetuyomba, we don't take offense. We don't take offense olw'okuba waliwo kye tuyita free will. Free will. Yeah. And free will it guiding objective oba ultimate target gye tugenda okukola kiyinga bwe tulina okutambuza. So tetwalimitinga muntu, tuwawa abantu freedom of choice. You choose to be here or be there. Commitment gye twawa buli muntu yenna nti one tetugenda kutaking offense ngo ogenze gyolowooza nti ebirowoozo birina okukola ki omutima gwo gye gwagala fiitinga n'omutima. Naye nawe tucommitting nti kyogenda okukola kigenda kubeera kuyamba bannayuganda. Commitment ey'okubiri tetugenda kuvuma muntu yenna ate tusaba buli muntu yenna abeere nga tukola ekintu meeting point ebeere bannayuganda. So you are either with us or not with us. No, as long as you are with Uganda, then you have a little thing that connects you to us. But if you are not with Uganda, we wish you bad luck. But don't you think it is, political parties zirese enjawukana mu bantu? Because ogambye nti ono bw'aba takkiririza mu kino asobola ogenda mu kiri. Omanyi enjawukana is normally a negative thing. Ki era kituufu. Enjawukana erina okubeera nga negative. Enjawukana erabeera. Naye enjawukana yonna ebeera ng'eri positive ereetawo debate. Ate debate ends up into development. Kankubuulire nti omuntu wembeera nga ndi wa need nga bwendi gwe n'obeera owa National Unity Platform or maybe that FDC or or FDC DP. or DP or UPC Ojema. naye nga tutuula ku mmeeza naye kitutuuza ku mmeeza kukubaganya ebirowoozo n'okugamba bannayuganda, let me say in matters of economy, bannayuganda tubakulaakulanye batutya. Gwe wa UPC influence bana ideology ya common man's charter n'oleeta eyiyo n'ogamba ffe buli kimu kyonna kya Uganda, bannayuganda, buli munnayuganda akolera Uganda, companies zonna za bannayuganda. So ebintu byonna it's collective ownership. Nze ne ngamba no. Issues okubeera nga za economy ze ndowooza abantu baffe buli omu wobeera ng'oli mu nsi nga Bukedi, okay, kangambe nga Karamojja, Mebo and so on and so forth. Olina okubeera ng'ofunako percentage. Ng'ebirowoozo, it is a debate contest between should we promote liberal or should we promote collective ownership. Eyo tebeera njawukana, ebeera debate of development. Enjawukana ey'okubeera nti olaba oyo omusajja sobola kukola ki? So ayingira mu kibiina kye. Sobola yingira nebyayogera sibyagala. Now ebeera negative. But don't you think nti ebyobufuzi bya Uganda era awo wetuli? That is why especially ku side ya opposition. Bwe twalisuubidde nti baali badde ne goal emu. You see, that's partly the reason why need is inexistent.
Partly the reason why need is in existence. Yes. Mogedde ku dialogue, national economic empowerment dialogue. Katusokere ku eno mu opposition ewaffe. Olowooza nti tekyandibadde kituufu mmwe aba opposition ne mubeera nga mutuula ne mufuna one resolution ne mugiteeka ku paper then ne mugifrontinga ne mugwe muvuganya naye ne gwe mwagala fenga opposition nga mwogeza ddoboozi lyerimu. Tetwagala kuwulira nti fenga abaaniddi twagala kino. Ate UPC nabave bagambe twagala kino. Ate ne nupu fe twagala entebe mu ntebe. So temulowooza nti kyandibadde kirungi ne mubeera nga dialogue esooka kukola mu mmwe ne mutuula ku round table ne mukkiriziganya. Manyi olina family gy'ova. Yes, kituufu. Even a family tekitegeeza nti nno olw'okuba muli family emu mulina okubeera n'omutwe gumu. Not head of the family. Yes, head of family. But you see, there are other heads also. Okay, what I mean, into oberango blending juice nge bayita cocktail. Yeah, true. Okubeera nti okoze cocktail tekitegeeza nti liri peera liri watermelon ate tekitegeeza nti no. That's why they will always call it cocktail. Bingi. Naye of course it makes one flavor. Yes, true. Now that one flavor is what you want to call opposition. Is not homogeneous. Opposition teri homogeneous. Opposition is a collection of many ideas. Yes. These parties are ideas. Tusobola kyetwagringa, let me tell you, kyetwagringako fe abangi abali mu opposition kyenzo okugamba twagringa nti Museveni alina okukola ki okuvaawo mu ntebe. And that is fundamental. And by the way, anybody who thinks opposition, okay, ndanjogera in gundo of opposition now context of terina agenda, you're very stupid. Because if they tell you we want another, even if the agenda alone is to remove Museveni, that is the essence of a political party. Political party primary role ebeera ya kuwinninga power. So wagamba nti Museveni aveewo ni bw'aba takuwadde police ne bw'aba talina agenda kuddawo abeera ali ku mulamwa. Now of course it doesn't give you an excuse of not having other accompanying policies. Yes. Nti oli woba omaze okumugjawo nga political party, how are you going to handle your the health sector? How are you going to handle the agricultural sector? How are you going to handle the education? How are you going to handle all this? Ebyo byonna mubeera nabyo nga mukatabo nga bwe kati ne mugamba naye primary agenda political party eyinza obutawandiika and we are going to remove Museveni. Hey, agenda number 1. It may not be Museveni. It can be any government, yes. Because the formation of party primary objective is to win power and keep it. So that is that. So in what you want to call the collective opposition, the only thing we can think together is can we have another government? But the rest of policies are different, because if the policies are need ojja kusanga and wobo yagala just on matters of economy ojja kusanga it is very serious departure from the policies or approach ya FDC. Kati nze nyiza okubeera mu opposition, we agree with the FDC Team 7 are no vow. Naye on economic handling of the country we don't agree with them. On for example on matters of human rights, of course there are those. How would we reach out to real human right observation in the country? We all agree to human rights and no kubeerawo. Naye fundamental freedom, how would we reach there? Tuyinza okubeera nga policies zaffe za njawulo kuya of course DP katerieri no, for example. Yeah. I am giving an example. Yes. Ebino byonna policies zino zonna zibeera kubo engeri gye muyitamu okutuuka wali. Tezisobola kubeera ze zimu. Mukwatagane kuze mufaanaganya. Zetufaanaganya, obviously tukwatagana. There is nobody siwulirangako we FDC Honorable Ssemujju Nganda oba my colleague Gundi Nandala Mafabi ajjawana n'agamba ffe twagala Museveni abeewo. Tetufaanagana. Obuzibu buliko kukyusa mu kulembeze.
Your primary objective existent of every political party. Nibo osanga ezemuyita briefcase. Egamba nti neyagala kubeera part of government etebera. Bagala kuso okay. Inherent objective. And said. Kakati oyogedde ku national conference gye mwabeera nayo. We believe mwalina resolutions from that national conference. Resolutions zino mwaziteeka wa? Resolutions ezo, that's part of ekyatuleetera okubeera nti kubanga buli of course eyasookera ddala bwe bapiikinga balaba nga interesting yamaanyi eyavaamu eya mineral and resource law. Eyamaanyi yo yavaayo bwetyo. Olw'okuba buli region gye twagendamu nga highlighting by that twa instituting a research ne tukola natural resource mapping. Awali amafuta, awali gold wewano, ensi eno ngagga. This country is rich. Of course bwatwawayo tumanyi oil city yokka. Mumanyi oil city temumanyi nti abamate bagagenda okukitegeera temumanyi nti gundi Karamoja around Tepeethi yawo osamba bwoti. By the way, people pick gold from their hands like this. N'okubako bukuba enfuufu. Buzibu ki lwaki tebali mu kufu Karamoja lwaki tebabenefiti temukimanyi nti Bukedi Tororo Busia, that should be called oil, gold city. Gold city. Yeah. Why aren't the residents not benefiting from the gold? I told you the issue is leadership. Do you know that gold went in? Not until recently. Nga tewali record. Gold yensi no chimanyi nga bade te reflecting bwa kugondi GDP mubiwebo musolo munsi eno. Asimibwa n'atwalibwa okufuna record ya gold etundibwa mu Uganda oba eyisibwa mu Uganda oba ejjibwa mu Uganda ogenda mu website ze wabweru. Fetumanyi tubadde abantu badde bamanyi gold yava Congo bamusima Congo. Congo terina wasimibwa gold okusinga Bukedi yokka. Leke mubende va ku mubende Karamoja so Bukedi yokka. Teriyo. Naye here we are. Gold yafuulibwa nti ya muntu omu. Ate nga kyekisinga okuvaamu ki sente mu nsi eno. So ffe tulowooza kubanga 55 about $60 million okuva Bukedi buli lunaku. Gwe lowoozaako webeera nga gavumenti eyagala gaggawaza bannabukedi. Nibwejjayo kubanga that's about 200+ billion ulunaku. Naye nga tezireetebwa mu gundi y'eggwanika y'eggwanga waliyo akola ki azitwala. Gwe lowoozaako nti 200 billion buli lunaku Bukedi wano. Ate si Bukedi tetunatuuka Karamoja tetunatuuka. Ate nze ndimukozesa rekodi ya gavumenti. Bakiwandikamu New Vision wa 11th October last year womusanga wenyini be babiteekamu kubanga nze nga avaayo manyi the truth. Of course they don't write every truth. But I'm giving you from their own source. Their own records. Lowoozaako nti nibwoba okutte olunaku lumu lwokka in every year nogamba tukole enguudo za Bukedi, tukole masomero ga Bukedi, tukole amalwaliro ge Bukedi. Abebukedi bali badde sente zikola zaabo. Golooza Bukedi bali badde banoonya emyoga. So making Ugandans rich is very, very easy, by the way. Of course, moto yaffe empya, moto yaffe nga need empya gye bayisiza mu National Register egamba putting money in your pocket. Need put money in your pocket. Because we know, tumanyi omusajja ono we yasiba tap bwati, tap ze sente, tuzimanyi the only thing you have to do tugenda kusimulula taps zezo.
mwete mwewuunya nti lwaki buli ayagala okubeera omukulembeze w'eggwanga Uganda waba akuba campaign tewali muntu aleeta proposals empya buli mwagamba nti nja kukomyawo kiri nja kukomyawo nja kuzaawo tewali agamba ngenda tewali proposing ebipya buli muntu agamba nja kuzaawo. What does that talk about your country or the leadership that has existed? Nti eyonoonye. So it is extremely worrying. So tumanyi bulungi fenga need we also know ebyokuzaawo naye tumanyi n'ebyokukola ebipya bingi. We know. We have invested resources. First of all, the natural resource. Natural resource. Omanyinga ogenda belt ya toro na abalima amajani. Amajani eyo siringi 7 kilogram. T 700. Wokrossinga n'ogende Mombasa wano amajani 148 kilo. The same no they teba processing dwa tezikoze eki it is just transporting from here to point B no tunda gundi eyo. Gwe lowooza akonti okutta amajani ago inti directly omulimi ow'ettoolo ali ettoolo that belt yennyini directly yatunda wali nti difference nti buli kilo emu ono middleman ono lw'okuba is connected to you omuwadde 410 ku effort y'omulimu. Olowooza omulimi w'amajani yalibadde ati omulimi alinako 7 middleman atutte nnyingi. Olaba ebusoga wano n'abalimi b'ebikajjo. Ebikajjo ebyo first of all wali ebibuuzo bannayuganda byateebuuza lwaki ebikajjo bibeera nga bigwa ebbeeyi ate nga sukali ali waggulu. Kirungi oli mu economics tunnyonnyola. Ndi mu kunnyonnyola. Ate ng'ebikajjo biyitirivu ebusoga n'ate babigula layisi. By the way babizira n'obizira mu nnimiro bw'otabatagala sente wezi bagenda ne bagamba abalimi nkubuulira gavumenti eno why Ugandans should reject it. Bagenda bagamba abasoga mwena mulime ebikajjo. Ebikajjo biri ku bbeeyi by then nga track y'ebikajjo it is almost 900,000. Abasoga ne batemawo buli kye batemawo byonna ne balima ebikajjo. Bwe baamala okulima ebikajjo bano abantu ne bafoominga cartel. Cartel ezo nga ze zikola ki ne zisalawo nti bw'omulimu w'ebikajjo oba oyagala bitunda olina okubeera ne permit. Ekitegeeza nti bo be basalawo D lwe babigula ebikajjo D ne sente meka. Ebikajjo ne bigwa okuva ku almost 900,000 ne batandika okutunda ebikajjo saawa zino track y'ebikajjo biri ku 7,000 mu kitundu. Olaba? Bino ebimotoka ebinene. I am telling you. 7,000 kitundu. 7,000 kitundu. Track tata y'ebikajjo is 75,000. Now 75,000 a truck which is 3 ton. Buli tani y'ebikajjo evaamu 200 kilograms of sugar. Nkulaga, oh, these guys are terrible. 200 kilograms of sugar. Now Tata has 3 tons. That is 600. About 600. Chibaguze wali 75 because of their cartel and permit. Webamala okubikugulako ate nga be balondawo D ne at how much. Ate tolina bitemawo wali. So webamala okutunda 600 kilograms of sugar times 5,200 kati ze tugula sukali fa abantu ba wansi. You look at the profit is way beyond way beyond 150 million. Olaba atawo oba tobazeeko molasses ku bikajjo ebino molasses biogas n'ebirala ebintu ng'ebyo. Kati what kind of government are you? Abo basoga, you see abala tebamanyi lwaki basoga bagamba basoga baabo temumanyi lwaki. You see, you get it. Yemu ku nsonga. Kati tebalina mwalima ebikajjo we mwalimiranga emmere
olina okukwata ku mitwalo 7 zino ogule emmere omwana omutwale ku ssomero. So how many trucks should a Musoga sell to take a child to Makerere? That is really how much truck should a Musoga sell to go and to go to a hospital, a good hospital? In case ayina abaana 7. You get it? Babiri bayinza osoma. Tolina woolima mmere. Ebintu biri expensive. So you see where poverty is. We bagenda, of course, Buganda one. Baba basanga balime emwanyi zaabwe. Bagamba muteme emwanyi mulime vanilla. Vanilla yali yakamulisa bwati baba bagamba vanilla yagudde ebbeeyi. Kati kyemukola tulime obusaanyi. I am not lying. People know. Obusaanyi ekituufu naye tulime obusaanyi. Ne bata nawe wamulimako nawe bakugamba n'obulimako. Bebalima obusaanyi buli kumpi obuwuzi bw'obusaanyi buli kumpi vana bagamba obusaanyi bwagudde ebbeeyi kati mutandika okulunda mujje mu kusoma tubasomesa okulunda obumyu. Tulunze obumyu bulundika. Oyagala kugaggawaza eggwanga. Bwoto bwokola ki? Si bwoto bwokola. Kituufu. So trajectory eyo eri mu Uganda yonna buli nyinza okubuulira buli region. Webate bakola ki? Tosobola kubeera. Ate nga eri mu Western bo. Mu Western kankubuulire Mwankole. Yes. Mwankole bagenda ne badigazeti nga Mburo Park. Bagamba part of it abantu wali abantu abatalina ki? Abatalina ttaka. Tubongerezeeko ku ttaka. That the Gazette of 1980 or 1990s. Chaliwo ne assignment eyo bajiwa direct junior minister of economic monitoring then yali Honorable David Pulko. N'akikola. Naye abaafuna ettaka bonna baali ba minister ne ba generals mu government yeno. Okumanya babi ne bagenda mu Mburo abakozese ekkubo eryo ogenda mu Game Park n'abantu kati balimyemu amatoka mu Game Park ate nga mu Elgoni bali mu kutta abantu olw'okuba mbuno bali mu reserve. Yes. You know? Yeah. Mu Mburo omwo awakyalimu olaba ente nga zirundira wamu ne zebura. Abantu babiraba. Naye nga abannannyini mu gundi ezo be ba generals be bantu abatamanyiddwamu abatalina gundi. By the way that comes to a matter of citizenship. Gwe muna Uganda yali yebuuzizaako lwaki government yeno yajjeeko citizen by descent nti gwe Lilian Omumbejja okubeera muna Uganda ebimu olw'okuba wazaalibwa wano. Si lwakuba nti jjajjawo ne jjajjawo bana Uganda. Yensi yokka yajjawo citizen by descent. Gwe nnyaba Omusoga toli muna Uganda olw'okuba daadawo yali Musoga. Olw'okuba wazaalibwa gano. Nti iwe n'Omuyindi eyazaalibwa wano muli ku level ndala. Yemu. Awo nno wetuli katuwummulemuko nno eyo information emalamu amaanyi bwe tutawummula kunywa ku lwendo lw'amazzi tuba tukoze bubi. Tuwummulamu katono nnyo bwe tunaakomawo tujja kuba nga ate tusoma comments zammwe. Ebibuuzo byammwe ebinaaba gye biri nabyo ate nja kuba nga ate mbiyisaamu. Mbategeeza tukyalina omukulu SG General Secretary owa NED. Yafuse political party kati saawa eno tekikyali kisinde. Tutemuvaako tukomawo tuwummulamu katono nnyo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads.
I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Tenjo. Welcome to the fancy flow. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl, Teddy Tenjo. It is the fancy floor. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mukuumulamu okwebe Mighty Drive ye program gyogenda maaso n'okubanga olaba nze omumbejja luwedde Lydian mu studios ndimu n'omumbejja Farida Bikobere n'omugenyi waffe olunaku luno olwaleero omukulu Odaka Asuman ono nate ye General Secretary o One Need munnange kino kyafuuse ekibiina ate eky'ebyobufuzi ekyetengeredde naye nga tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tugayagaya mu nsonga nga bwe zitambula mu kibiina kino kati ekipya munnange bingi nnyo byayogeddeko naye tugenda kubatuulira okuva gyali Need kipya ki kyereese okwadressing ensonga nga zino nga bwazimenyemenye okusinziira regions ez'enjawulo Need kipya ki kyereese okwawukanako ne ku bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo bye tuzze tuwulira ate nga boogera ku nsonga zino naye gwe ayagala okubanga obeera kitonotono ku programu eno mu comment section ku page yaffe eya The Alternative Uganda oba oteeka endowoozayo omukyala Farida agenda kubanga azitusomera mu maaso awo so nga ate gwe anaabayise ku Digital TV naawe comment ejja kubanga ate munnange esomebwa gwa anaaba ate atayise ku Facebook ojja kusobola okubanga ate otukubirako mu studios butereevu ate naawe oteese omukulu Asuman ajja kubanga ate akuddamu bulungi enamba z'essimu ze zino wamanga MTN eri 0789 017145 0789 017145 so nga ate Airtel eri 0759 132310 0759 132310 ye namba ate eya Airtel kosobola okubanga oyita nawe nobeera kitundutundu ku programu eno ey'olunaku luno olwaleero ndoza kansooka enzireyo wa mukulu Asuman kiki ekipya Need kyereese okwadressinga ensonga nga zino eziruma bannayuganda especially abantu abali mu nsonga z'ebyobulimi? Well, isooka eddala kyetwagala because tetusobola kubeera nga tuadressinga issues zino nga tetuli emmotoka ogivuga ng'otudde ku steering. Okay. So twagala kukola buli kye tusobola okutuuka okukwata steering manyi okitegedde
ekyo kisooka. Ekyokubiri tukola buli kimu okusomesa abantu bino byenjogeddeko because okukyusa embeera nze ndi musiraamu Kurani tugamba nti okukyusa embeera yo Katonda akugamba nti okukyusa embeera yo gwe kennyini Katonda okukyusiza embeera gwe kennyini olina okutuuka okukyusa naye ate okukyuka tulina okubeera nga okozesa kumanya so information yeno zonna ze tulina nga engeri gye bakozesezzamu okwavuwaza abakalamojja ogenda ebukedi engeri gye bakozesezzamu okwavuwaza abantu abo ogenda akyoli engeri gye bakozesezzamu okwavuwaza abantu abo tubabuulira si bwe kubeera bubezi wano nga bwe tubadde tukola emabega eyo mu opposition nti eno gavumenti ebaavuwazizza ng'omuntu tamanyi ye munnamasaka gavumenti emwavuziza etya ekyo ekyanjawulo nnyo kyetuteeseewo kyova twakola mu effort yaffe okubeera nti buli kitundu tutwala abantu researchers wansi ne bakola research. That's why buli kyetwogerako tetwogera byatwawuliddeko eyo fete need ekyo tekyokolako kyetunakolako okunoonyereza tekyogerako. So kyovula baffe wetugamba nti deliberate effort okwavuwaza Munnayuganda tetugenda gamba nti Munnayuganda wetugenda ekalamu tujja kugamba specific we engeri gye bakikozeemu wetugenda ebusoga tujja kugamba specific we engeri gye bakikozeemu wetugenda esebeyi banaate abesebe kye bakoze tujja kugamba so wetugenda mu bitundu ebyo ne twogera nabo naffe ne tubagamba olabira ddala ng'abantu bafagamba ng'ono bwagambye nti kyova nange banimye obusaanyi vanira so ye yalimu vanira omanye abantu baffe ebintu bino tebabikolako interpretation yalima vanira bamugamba vanira muleke kati lima obusaanyi n'ava ku busaanyi ne bamugamba kati obusaanyi jangu mu nsome gy'okulunda obumyu obusaanyi abuleseeyo abantu balaba ebintu bino bitambula naye tebamanyi intention ki leadership gye batwalamu so obannyonnyola bagamba nkubuulire twagenda West Nile ne tubagamba engeri gye bakozeemu ku bintu kyabwe tobacco gye baali gye bakozesezaamu omusajja yavaayo n'agamba lead us into fighting ne tubagamba nodda fe revolution stage ya revolution eno ya mass awareness okubagamba mukitegeere kubanga obadde ekyo kimanyi tolina kugenda mu unguided fight or confrontation naye nange bangambye ngende nwane gamba Munnayuganda gamba omusoga nti gwe kino na kino na kino ate engeri yeeno neeno gamba omuteeso nti gwe wali olima muogo omuteeso yali alima muogo ng'alunda ente mu Luganda wano tulina ebintu bwe tulina enkola egamba enjogera egamba nti ekitatta muyima tekimuggyako nteeze naye bw'oba okikyusizza mu gundi eri in the opposite nti what about what kills enteeze omuyima ekitegeeza kita nani so eyo Museveni kyeyategeera n'agenda etteeso ente nezikola ki ne bazibajjako yakozesa of course gundi nyingi bwe yamala ekyo n'abagamba kati musigaza kasava n'abuuza how would you nti ffe tusomesa abaana baffe lwa kasava agamba okay kasava ngenda baleetera kasava omupya n'abaleeta kasava nebagamba kasava amala 6 months can you imagine 6 months kasava oyo tebamulya nga mmere ffe abakulira eyo twali okwata okugenda munimu n'ojjayo muwogo n'omususa n'omulyanga mubisi naye oli yali poisonous sookera nga tebamulya okuba buwunga naye bagenda omyezi omukaaga gyagenda okuggwako ogenda mu nnimiro nga muwogo oli avunze kyova olaba tewali mmere kati ate muwogo oli avunze no it was just bad cassava it was intended bwe bagenda eri ogenda okunoonya
kasava systems gundi oli ogenda omusimbawo ng'oli akyusiza soil texture ate okyasobola kusimba ng'oli takyadda tension make them poor ne basigala tebalina nte tebalina muwogo ttaka liri awo nobagamba kale okay oba muwogo oli yaganye musimbe gundi musimbe oranges michungwa tugenda bazimbira teju factory abateeso ne basimba oranges kati gendo teju factory ne gamba abateesa michungwa gyabwe ekyungwa gyammwe gikaluba emashini gyaffe tezikola ki kati michungwa gy'abateeso gye babasimbisa tewali agigula emichungwa bagijja Kenya ne the side of Western Uganda abateju gundi government yazimba. So what is the intention of this government? Okay, kati katugeze kati regions zitegedde obuzibu bwe buli. Yes. Kati what are they meant to do? Oh, number one, twagala because they are about 4 or 5. Number one, twagala to choose a leadership because leadership is an important factor okukola ebintu bino mukukyusa ebintu bino. Change leadership because a fundamental. Ekyokubiri Bannayuganda in the short term si buli kintu government kyowulidde nti government erowoozezza ebagamba it should not be a biblical truth. Nti buli government kyetuwa. Yes, kyekituufu. Twekolere okunoonyereza independent verification on things government is doing. Because tulabyeko nti buli kibeera ne everything that has a long tail, everything that is born of a snake always has a long tail. Kati gwe lwaki olaba ekiri awo nga kiwanvu lwaki olowooza oyagala kikwatako nti musota oba nedda oba musota oba mama. Yeah, first let's try to verify as Ugandans because omuntu akulimbye ebiseera bingi lwaki olowooza kuluna kubuulira ekituufu. Okay, ayinza okubeera nga akubuulira ekituufu naye tekijjaawo kiri nti akulimbye nnyo and therefore ku luno kolako okunoonyerezebwako abasiraamu bagamba nti omusota wegukulumira mu kinnya kimu bwe kiti olumu ebeera accident naye wegukuluma ogwokubiri era n'oteekayo kati obeera mu kafiiri kitegeera omutwe gwo togukola bulungi okafiiri kyebutegeeza omuntu so nze ndowooza abantu tutandika okwerowooleza nti ffe ensi yaffe ffe nga famire yange eyeetaaga ki oba nzijjako batya kyemanyi nti twalinga ne cash crop ne food crop naye kati wejjako otya ettaka lyonna nti nze gavumenti eŋŋambye nima ebikajjo nentema eka zange 2 zenina zonna nensimbamu ebikajjo. Kati food crop abaana ogenda baliisa ki? So nga abantu tutegeere nti wali ebintu bye tulina okwekolerawo okuyita mu gavumenti tufune gavumenti ennambulukufu esobola otuyamba. Ekyokusatu nti kyetaaga bino ebyokwogera byentera okuwulira nti naye bikendedde once need bwe yatambula mbwe omuntu abeera ku TV buli kaseera gavumenti etuyambe. Yenjogera eriwo. Kati egenda evaawo if you are careful about it. Abantu kati twabagamba eno gavumenti eriwo okubayamba. Ate nga babaleetedde programs nga parish development model. Parish development model kubuulira ekiri mu parish development model. Tewawulira parliament ng'ebiyimiriza. President yagamba nti tambudde bulungi. Ini Kasese babagamba nti no bawaayo gundi bawaayo 17 million lwasooka naye buli parish gombolola by the way in Kasese byali gombolola bafuna 6.8 million abasinga ze bafuna mu Kigezi bafuna 2 million ab'Ekigezi ne bakwata n'okukwata ababbi naye ababbi abo ne babatwala ku poliisi ne bawandiika commitment nti tugenda kusasula olwamala ne babazaayo bakole balinde na ziri 10 ne babaleka mu bifo byabwe babadde bakola.
That's what is happening. You go to Bukedi, what is going there? So your parish development models, can cheat and it is a poverty distribution model. It is not. It can't. Let me tell you. Economics. I know how to fight poverty. This model, the framework yayo, model nungi, framework anfu. It cannot achieve anything in the way it is being implemented. It can't. It was meant to have some. For example, kankubuze chairman wa NRM chala akola ki mukakiko ka okugagawaza abantu. Alina expertise ki? Okulaba nti program ene tukira dala bulungi. Okay, lwaki toteekawo chairman wa need of this? Nanti mwe oyo by law abasinga tebagala abantu abali ku opposition abasinga tebagala kwenyigira mu government program. Because no, this is not a policy. Kiteka mu policy wali olaba oba abala tebagenda okukola ki? Okay, lwaki oteekawo wa DP akolagana naawe oba wa UPC yafunye ekifo kati agenda mu akolagana nabo. Mukulu wa Sumanda bwe ntunuulira akatabo ako ndabako simbo ya kasooli ate nga yesimba empya gye mwalonze. Simba yetegeeza ki? Simba eno kitegeeza feeding the nation. Kasooli tugenda ya buunga buli muntu yenna. No, a symbol means it encompasses all the rest. Okay. Nyabo buli muntu yenna ayogera oluzungu mu nsi eno alina okubeera nga yali akawunga. Kituufu mu ssomero naye lwaki tokolako ebyalwaki biri naye that is it. Nti twetaaga, it symbolizes feeding a nation, a healthy nation. Ensi etali mu njala, a healthy nation is the wealthy nation. Kituufu. Kasooli, as in food, determines the politics of some countries in this region. One of the things ekyaleetera unexpectedly President Ruto okuwininga okugamba naye policy ye mukawunga. So it is about symbolizing feeding the nation. Okay. But also creation of wealth. Kasooli ebyobulimi ensi yaffe eno yalingamu bwe twagendanga ku ssomero musomedde ku nga economy bintu bikyusa exam nga bagikyusanga ebintu tebikyali relevant. But what is Uganda's backbone? Agriculture. But now, is it still agriculture nga abantu bafa enjala? Why should an agricultural country have hungry people dying of hunger? Why? Does it make sense anyway? Climate change season zacho. Climate change nga ogenda no kwata ba minister bo abali mu kuzimba kyekireta climate change. Destroying wetlands. Omanyinga buli mu China ajja wano investor, isn't it? Yes. And investor clearing house ya ba investors eri mu state house. Isn't it? Lwaki bazimba mu wetlands? Lwaki investment authority yitekola mirimu jayo. Nange kyembuuza nti. Nange siri wa state house. Nange kyembuuza. Bakulaakulanye. Investment authority naba nema bonna ne state house unit eyagundi eyo clearing house yaba investors wano is state house. Yes, basoka ku meeting. Naye baveeyo ne bagenda mu wetlands and therefore ani gosobola okublaming okudestroying a wetland. Bakulembeze. Secondly, otokimanyinga waliyo abakulembe ba minister abazimba mu gundi mu forest. Mu forest. I know a minister in this country from Kamwenge. Yagende Kamwenge nazimba hoteli ye mu kibira. Is he a snake or a bird? Nema shame yani. Tuneminge. Tuneminge tubashi. My friend Frank Tumwebaze e Kamwenge hotel yazimba. Mukimanyi bulungi ebutamira wano. President yazimba makage. That was a forest. Gundi kitierera rather. Kitierera. Egomanyiye kitierera wali. Ebutamira forest. President yawa order ne batema ne batizimba webikajjo. Mabira waka part of it nayo bawayo. Mabira si part. Mabira is a curtain on the road.
That we make research. That's what I told you. Mabira is a curtain, just a few meters from the road. Wogenda. So climate change, it is a policy. Wogenda kubine bya family, it is a policy. It is by policy systematic. Fetusa abantu bannayuganda batutegeere butegeezi kasa tutegeera buli lwotegeera obulwadde obukuluma it is halfway towards cure. Wengendo letamu ebibuuzo bino ebya need. Naye mu busajja nkulu abuuzizza mwabazimba mu bibira. Are you snacks, birds or what? Ndi mwagala mu bibira. Nomukulu abuuza, now that you are a political party, how does one join you? Is there a membership? If yes, how much? Kamala ebibuuzo byo byonna ojja kubanga obiddamu. Nagamba as per regions, where can one find you in various regions? Correct. How does one become a leader in need? By the way, how did you become SG? Were you voted? Did you have a delegate conference? Please clarify. So let me begin with the last one. We had our delegates conference on Monday. That was 2 days ago. Third. Yes, on 3rd. We had it at Plot 9 Bugolobi. We attracted delegates from all regions of the country. Okay. And I was legitimately selected to be the Secretary General. Not General Secretary, I was Secretary General. Okay. Secretary General. Okay. General secretaries are secretaries who are under me now. From regions, from districts, and Secretary so on. General. Ekyokubiri okubeera nti where does one find us as need in regions? In regions, yes. Every region we have. When we were a pressure group, we had formed up structures across regions. They were at regions and district. Of course, there are some regions where our people had gone so far, and they are even at parish. Many of them. And so on and so forth. But we have coordinating offices. For example, if you go to Busoga, in Busoga it is in Ijinja along Kamuli Road around there. That's an office there. When you go there, you will see with the signpost. We have in Sebei, we have in Kigezi, that's in Kabale. Those are the few where we have, where physical offices and people are there. But in other places, we are also we are struggling like others, struggling to build. We are just 1 year, but we are putting something on the ground. But every region has a contact regional coordinator, and we are building structures. Now the last one is the first question. How does one join you? Is there a membership fee? Yes, there is. You buy a membership card. From your local structures, or even you can come to head office at Bugolobi. Membership card of how much? We have categories, and it is work in progress. Yeah. Yes. Okay. How does one become a leader in need? Yeah, one becomes a leader in need through the structures, and structures elect you democratically. And they elect you when you're a member of need. You first have to be a card carrying, a card holding, paid up member of need. Then you win the legitimacy or right to vote or be voted. Correct. Okay. So far, abavubuka bo ensonga zaabwe muzitunuulidde nga need okusinziira nti kati mufuuse political party because balina the biggest population mu ggwanga lino. Yes, we recognize the fact that abavubuka baffe oba abavubuka kati beba majority in the country. But although my question has always been bano abatufuga batugamba nti tuli majority. Majority what? Majority youth. Majority of what capacity? Because majority must come with capacity, must come with capability. No busobozi, majority erina okubeera n'obusobozi. Tosobola kubeera tetewali. That's why ne GDP bajja kupanga bagambe because weba olina capacity. Lwaki government own statistics egamba abasinga obaavu babeera bavubuka.
It's because we are not empowered. You are not. So you are only tosobola kubeera okola bubiba bubuka obeera nga majority is in word or just in statistics but not in terms of productivity. Fe nga need majority we want majority to be reflected in productivity, not in statistics. Statistics obeera otya majority no gamba nti nawe even at representation at the National Assembly you on special interest. Youth vote is under emancipation, special interest. Youth vote tulina abalema, tulina workers, never youth. I think I'm a majority. Does it make sense? Majority. So in other words, majority on statistics, but not in productivity or relevance. So fetwagala majority to be reflected in productivity. Nti ba youth baffe overtakera ate productivity comes into how you handle economy in its entirety. Government terina excuse okubeera nga economy yaffe eri eraningibwa nga bweraningibwa. Terina. No, not absolutely. We are not a poor country. Kati, we want to hear those steps you are going to take to make the majority to become the productivity. Number one, tosobola kubeera nga most productive sector is being controlled by the aging. The aging. Abakuliridde mu myaka. Two, inti akuliridde mu myaka omu General Musale, his capacity alone is equivalent to almost half of your GDP. That's one. Number two, redistribute wealth. Lwaki buli muvubuka avudde e Karamojja, avudde wa, alowooza nti okufuna opportunity olina okujja mu Kampala. Ate ng'ajja mu Kampala okuweereza amatafaali ne degree ye. Abamu kati bagenze kuba byeyo. Lwaki? Why do you make a country? So fetulowooza nga need we have we're reading a policy papers zaffe. We have capacity okubeera nti of course you don't even need to tell people nti mukomeowo okuva eyo. You only have to make conditions here favorable nti omwana ava mu ssomero ng'amanyi alina vision wa sector gy'agenda okuyingiramu. Agenda kukoma oba ajja kuva eyo golowooza kankubule wogenda ku airport leero ojja kusanga on average 3 bodies are being brought back from Abebi eyo. Naye nga enyonyi eri mu kutikkula emirambo yeetiika abagenda. Golowooza tebalina emotion okutya ebyo. But what investigators a country, what is it? What is pushing this people? What is this pushback factor? It is policy, it is leadership. So ebyo byebintu ffe nga need bye twagala okukola ki ekirala emiterio tosobola kubeera nga kati olaba baganda baffe aba boda because those are our brothers, those are our cousins, those are our everything. Naye nkuwulira omwana wa boda akugamba nti olaba luzi ninya safe boda ng'omwana nga mugamba yita nangamba olaba wamma sebo saagala kuyitaawo nangamba kati piki yo buli kimu nangamba olaba piki yange ogiraba mpya naye bagenda kunkwata paka bajja oba olina pamiti olina helmet wa safe board buli kimu naye still bagenda kutuuka bafuneyo akasango batwale piki yange piki eno yokka gye ndina yeriisa abaana bange yekola buli kimu. Abaana ba boda babonyabonya baleesemu bambega be bali muki mu boda. Abaana ba boda abakola boda genuinely bali kubajjamu bali mubakola buli kimu. Piki z'abaana babazikwata zivundira eri bagenda baze auctioning ne bazegabira. Bwe bamala okuziteeka eyo gye batatutte omwana atwala eyo epiki
epiki weesulayo ku makya ojja kusanga bakutte spares buli ekiro olaba mu police stations ezo bakwata spares z'abaana b'epiki ne bazikyusa ne bezeteekera mu piki zaabwe bajjako ekipya ne bateekako ekikadde. Of course weba tebatutte piki yonna completely. That's what they are doing. Naye piki emu eyo tomanyi bantu beeriisa. Thirdly, tebagenze mu piki olw'okuba balina choice. It is not out of choice. Let me tell you, kati wogenda ku baana ba boda waliyo enjogera yalinga nti aba boda tebaasoma. It is not true. I know many graduates. Personally, I know many graduates. Abali. I also have a friend boxed they are graduating and I am a so why do you box? You see, you are pushed the man, he sold everything, nasoma. Nabeera nga talina nemweddiza buli kimu nabeera nga tasobola kufuna opportunity olw'okuba talina muntu gw'amanyi eri. In addition to that, kantu kokka ke yasigaza nti let me ride boda naye n'omuggyako. So why are you squeezing somebody's nose like that? And you think there will not be blood coming out of the nose? It is not possible. Well, wanabuuzizza nti how many members does need boast of as of now? Membership? Wow. We are in a tune of about 1 million, let me tell you. Fully registered members? I will tell you. Because this year we have done really a lot of work. And I'm very honest in regard to that. Abantu in terms of card holding bayinza okubeera nga tebalina cards naye abantu baffe gye bali okutambula kuno kwe twatambula abantu baatutegeera ate omuntu ayagala kubeera naawe ng'akutegedde tetwasigala mu Kampala mukimanyi tetwagenda mu bantu baffe gye bali ne tubanyonyola ate twagendayo nga naffe twagala okuyiga gye bali naffe ne tubawa information gye balina okumanya. So tulina abantu baffe tubalina era batulaba bandaba. Olaba muwezeza 1 million. I am telling you 1 year. Kato mu 2026 gye tulaga tumanyiyo ate twagalayo ate mwagalayo and you are taking every step and towards we are that. doing everything deliberate. By the way, there is nothing we do which is accidental. Waliwo enteekateeka y'okukolagana n'ebibiina ebirala. We are going to work with everybody who loves Uganda. For us, one of our things that we are not going to attack anyone, or we are not going to quarrel with anyone who is doing something that is pushing towards where we are pushing. Okay. We shall not. We shall be an ally of everybody who is pushing towards having Uganda be governed better. Nga tumaliriza olowooza dialogue eyinza okyusa obukulembeze? Dialogue, unfortunately, dialogue woba ogikoze ng'ensi endala nga bwe zikoze. Dialogue terina kubeera nga eyogera kukyusa bukulembeze. Okukyusa obukulembeze is a natural process in the life of every country. Dialogue should be, in my opinion, should have tenets of, for example, what is our problem, unity of this country. Because once you have a united, empowered people and who are civically competent, bajja kutegeera nti ono mukulembeze akoze bubi tumukyuse, ono mukulembeze akoze bulungi tumuretaining. So the issue is work on the consciousness of the citizen, work on the life of the citizen, work on the competence of the citizen, and respect to the citizen. The rest will come. Okay. So the problem here, my issue with the dialogue is that dialogue is being pegged on things that don't matter. Let me tell you, wokyusa obukulembeze mu framework nga Museveni bwakoze Uganda eno, you will not have united Ankole and Karamoja.
You will not have united. You will not have united Buganda with Acholi. You will have dialogue, change bukulembeze, but leave the underlying issues. Why must we, in a process of having a nation, still have to be talking about songa sema songa? Because nobody is taking steps to listen to Buganda and say, okay, what are these? How do we resolve this so that we are at par? Because they are talking about that because nobody is listening to them. Those semasonga do not have anything to do with the leader who is there. The leader who is there is just some independent headache. Ensonga semasonga no nsonga ya federo. Ensonga eyo gibanyise ensonga semasonga. Ensonga semasonga ziri ezo. Nsonga tano. Ziri tano. Buli yabeera mu nkoba za mbogo nganze tuzimanyi. Naye atabeera mu nkoba za mbogo zimumenyere. Of course gogenze noteekamu ekya federo kyokka. Naye omanyi kati kyesaagala okuzimenyeramu nti ensi eno buli lw'oba oyogedde ku bintu n'oyogera ku bintu ng'ebyo omuntu ayagala narrowing discussion ebeere ku ekyo kyova nze kyentera okwagala nitwogere ku nsonga ku picture enene ezi-unitinga. The conversation we have so many things. You talked about things, so many things these people should smile about. I don't know how many things people should smile about in this country. But you see, there are so many things that we can talk about many things that unite us as a country than talking about many things that divide this country. Right. Unfortunately, abatufuga leero bo banyumirwa nnyo ebitugattulula. Ng'abantu boogera ku bagattulula okusinga ebibagattulula. Tobolaba bajja kuteekawo debate deliberately bagambe abaganda nakyogerako wano nimbagamba tewali muntu bagamba nti abaganda nagamba tewali muntu mu nsi ya Katonda eno batono nnyo abasobola okusomesa abaganda on tolerance. Let me tell you, n'abazungu abaava eri ne bajja ne batandisa okusomesa tolerance balemererwa okubeera wamu. Ebyo bye mwasomanga bimuyita World War. Those were ethnic clashes. Aba-Fransa balemererwa okubeera wamu n'aba-Italy n'aba-Germany ne bagamba buli ggwanga lyekole ki? But come to Buganda. Buganda is a nation. So nobody can asobola okusomesa abaganda. I am a Japadola, let me tell you. Nobody can lecture Baganda on tolerance and sitting together with the people. So we have as a country to sit down and know blackmail from truth. Yeah, true. Okay. Yes. Awo wenyini gattako ensonga zo ng'omaliriza bulungi nnyo tusibula abatu. Nze nja kubeera nga mbeebaza okubeera nga mutukyazanga era ntumire buli member wa NIDI era nze neebaze abamemba ba NIDI bonna we bali kye bakola. Of course ne banteeka mu gundi mu steering wheel. Nkimanyi nti obuvunaanyizibwa bunene nnyo naye kye mbagamba nti mwanteekamu just nze okubeera nze nkwata steering kyokka naye ffenna eno emmotoka tulina ogimanage temundekerera kubanga I am not a monopolist of these things. Ebirala njiga buyizi. So we have to guide this because tetwerabiranga ultimate goal nti okutuuka wali plot 1. Tukyuse kubanga we bagenda otuwa ekinyuso ky'okukyusa obulamu bwa Uganda. President Kabuleta, I need to convey their greeting. Abantu baffe bonna babeerenga abatumidde. Is okay. Is fine. Era mutulube eyo naye mbagamba nti mwebale kumuteekamu obwesigwe. Mwebale kumuwuliriza and I tell you, you will not get disappointed. You have a people that I tell you love. I'm telling you, webeera nga
omanyi opportunity abantu bajja ne mugaana okubawuliriza. I am telling you, if you have any doubt on anyone, kyenayize saagala muntu aŋŋambe nti Lilian oba gundi yagize bw'ati. I now want to listen to him. People missed an opportunity in listening to Kabuleta and knowing who he is. I am telling you, take your little time to listen to him and his policies. Oja kitegeera nti omanyi, just to finish, oja kitegeera nti omanyi bagamba nti ebimu ku ngeri Katonda gy'abonyabonyamu ensi y'okubawa omukulembeze omubi. Naye oja kitegeera nti kirabika Katonda ayagala kati kuwonya nsi eno. Yatwadde omukulembeze omulungi. Neyanziza nnyo naye nga omukulu Joseph Kabuleta fenno nga bannamawulire katutuuseeko endowooza z'abantu bagamba oli wa luzungu nnyo abantu tebakutegeera so tujja saboddeko mu bantu oyogere olulimi lwe bategeera obulungi. Kasi alina Secretary General message etuuse bulungi ayogere ennimi 16 twagala oli ffe associating naffe kuba nti ye mukulembeze Katonda gwe yatuwadde omulungi si kyo kale obubaka butuuse naye nga badde balabi balungi okuva eri gye twatandikidde paka ne tugenda okukomekereza program yaffe oyo olunaku lwaleero temwerabirako ssaawa 5 olwaleero lwennyini tugenda kubeera n'omukulu Kanyehamba retired justice ate nga ajja kuba yeegatiddwako omukulu Frank Gashumba bagenda kubanga boogera bintu bya nationality Banyarwanda simanya biti ya the Uganda so eyo show egenda kubeera munnange eyo mubanzijukize if we mubeeranga gondi kubanga Kanyehamba be bantu nze bensinga okwagala ate bensizamu kitya mu field y'amateeka aba explaining lwaki bajjamu citizenship by descent. Thank because you very much. Eyeri at the heart of everything in this country. Citizenship by descent. Yani jawana abatulabye nze mpandiika ekibuuzo. Okay. Mwebale mwena abatwekomeddeko from the start okutuuka wano tugenda kubanga ate tuwunzikira tubale twogera ku nsonga za need kyonna kye tuleeseeyo omulundi ogujja omwami Odaka Asuman rana twegattako tujja kubanga ate tukisoosootoola oba tujja kubanga tubimutegeeza byonna bye munaaba ate muraisinze munnange tujja kubanga tubimutegeeza omulundi ogujja wanaabanga ate twegaseeko jjukira kino kyafuukidde ddala ekibiina eky'ebyobufuzi ate munnange ekijjudde okuva mu kisinde nga bwe babadde kati kibiina kya byabufuzi era nga omukulu ono ate atugambye nti otugegwe general secretary general w'ekibiina ekya need era nga munnange olunaku lwayo gwe tubadde naye so tugenda kubanga tuwunzika naye nga mukyala Farida wakugambye ku ssaawa 5 tosubwa Professor George Wilson Kanyehamba awamu ne omwami Frank Gashumba ensonga zino bagenda kuba bazoogerako tuwuddeko ku nsonga z'abavandimwe wano na wali bagenda kubanga bazoogerako so togisubwa ku ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero munnanga ate naawe oyongera okubanga omanya era ng'otegeera ebikwatagana ku ggwanga lino erya Uganda ku kamera kubaddeko omwami Rogers tuli ahabwe so kati mu control room waliyo omwami Mukose Arnold Anthony n'omukyala Teddy Tenjo Nabukeera bwe tukoze programu eyo olunaku luno olwaleero okulaba nga ate otulaba nga bwe tubadde so kambagaliza okubeera obulungi tusisinkana omulundi ogujja mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.